সুপ্রিয় বিসিএস রিটেন পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছো। খুব শীঘ্রই 43তম বিসিএস রিটেন পরীক্ষা শুরু হচ্ছে এবং এর পরপরই থাকবে 44তম বিসিএস রিটেন। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি বিসিএস রিটেন আমরা পাচ্ছি। তো এই দুটো পরীক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এসে হলো করাপশন অ্যান্ড ইনভিনসিবল মনস্টার। এটা অজেয় দানব, দুর্নীতি একটি অজেয় দানব যাকে জয় করা যায় না এমন। এই এসেটা করাপশন এবং মানি লন্ডারিং এর যে বিষয়টা একসাথে আসতে পারে, অথবা শুধু করাপশন এন্ড ইনভিনসিবল মনস্টার এ নামেও এসেটা আসতে পারে। আমরা এই এসেতে মূলত আজকে আলোচনা করব। এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে বারবারই যেটা বলি যে কোনো এসে আলোচনা করবার পূর্বে আমাদের একটা আউটলাইন করে নিতে হবে যে এই এসেটা কোন কোন বিষয়ের উপর, কোন কোন পয়েন্টস উপর ভিত্তি করে আমাদের লিখতে হবে, সেগুলো আমরা প্রথমে দেখব। তারপর ভালো একটি ইন্ট্রোডাকশন, ভালো কনক্লুশন এবং ভিতরে যে লেখাগুলো থাকবে সেটা যদি আমাদের ডেসক্রিপটিভ হয় তাহলে ডেটা বেসড করবার চেষ্টা করব। ন্যারেটিভ হলে লেখার মানটা, অর্থাৎ এখানে ক্রিয়েটিভিটিটা শো করবার চেষ্টা করব, লেখার মানটা, যুক্তিগুলো, উপস্থাপনার যেটা আছে সেটা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করব আমরা এসেগুলোতে। করাপশন অ্যান্ড ইনভিনসিবল মনস্টার এটা হলো মূলত একটা ন্যারেটিভ এসে। এখানে আমাদের ন্যারেশন কিছুটা ডেটা ভিত্তিক থাকবে। তো মূলত ন্যারেটিভ এসে এই ক্ষেত্রে যে পয়েন্টগুলো থাকবে সেই পয়েন্টগুলো যদি সুন্দর হয়। আর ইন্ট্রোডাকশনের ক্ষেত্রে বরাবরই আমরা একটা ড্রামাটিক স্টার্টিং এ যাওয়ার চেষ্টা করব, একটা কোটেশনের মাধ্যমে বা প্রভাবের মাধ্যমে বা বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির উক্তির মাধ্যমে। তো আমরা প্রথমে দেখে নেব যে কোন কোন পয়েন্টস এর ভিত্তিতে এই এসেটা হবে। প্রথমে আমরা একটা ইন্ট্রোডাকশন লিখব। ইন্ট্রোডাকশনের পরে আমরা মিনিং অফ করাপশন, আসলে করাপশন বলতে আমরা কি বুঝি। তারপরে আমরা যাব প্রেজেন্ট সিনারিও অফ করাপশন ইন বাংলাদেশ। এরপরে এইটা সিনারিওটা একটা যেমন এখানে সিপিআই 2021 বাংলাদেশ রেজাল্ট করাপশন, এটা রিপোর্ট আমরা দিব। তারপর কজেস অফ কারাপশন, কারাপশনের কারণগুলো কি কি, এর মধ্যে কিছু সাব প্যারা থাকবে, যেমন করাপশন ফ্রেন্ডলি সিস্টেম, করাপশন ফ্রেন্ডলি সোসাইটি, কালচার অফ ইম্পিউনিটি মানে বিনা বিচারে ছাড় দেওয়ার প্রবণতা, গ্রিড ফর মানি এন্ড ওয়েলথ, এন্ড তারপর আমরা পাবো future financial worries and anxieties, then poor salary and other benefits, insufficient social safety net, life devoid of ethics and morality, lack of proper education and poor upbringing, inadequate measures by Anti-Corruption Commission, harassment of service-seeking people, acute income discrimination, people's deprivation of benefits from resource distribution, inadequate measures by Anti-Corruption Commission. তারপর হলো ইফেক্টস অফ করাপশন, এটা হলো এখানে ইফেক্টস এর ক্ষেত্রে ইরোডাইং ট্রাস্ট মানে ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বাস, উইকনেস উইকেনিং ডেমোক্রেসি, হ্যাম্পারিং ইকোনমিক গ্রোথ, দেন exacerbating inequality, poverty and social division, affects market mechanism, এখানে affecting বা affecting market mechanism, affecting যদি আমরা বলি affecting market mechanism, then creating imbalance situation in the society, এরপরে হলো কনক্লুশন। এরপরে আমরা যাব একটা ভালো কনক্লুশন। এভাবেই মূলত আমরা এসএটি লিখব। আমরা একটু একবার যদি এসএটা পড়ি, আসলে সত্যিকার অর্থে আমরা দেখি ইন্ট্রোডাকশনে কি লিখবো, কনক্লুশনের ভিতরে কি লিখতে হবে, সেই পুরো বিষয়টা যদি আমরা পড়তে চাই তাহলে কিভাবে হয় দেখি। ইন্ট্রোডাকশন একটা কোটেশন দিয়েছি, যেমন করাপশন ইজ এ ক্যান্সার, এ ক্যান্সার দ্যাট ইটস অ্যাওয়ে আ সিটিজেনস ফেইথ ইন ডেমোক্রেসি, ডিমিনিশেস দ্য ইনস্টিংক্ট ফর ইনোভেশন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি। জো বাইডেন, দ্য ইউএস প্রেসিডেন্ট। তো এখানে এরপরে যেটা আমরা দেখবো, এখানে তারপরে বলবো যেটা একটু ডিটেলসে যাব। এখানে একটা কোটেশন আমরা বললাম, একটা স্মার্ট কোটেশন, এটা হলো ড্রামাটিক স্টার্টিং এর পার্ট। এরপরে যেটা বলেছি ইন্ট্রোডাকশনের বাকি অংশ, যে টু ডিস্ট্রিবিউট রিসোর্সেস অ্যান্ড টু প্রোভাইড সার্ভিসেস টু অল দ্য সিটিজেন্স অফ এ কান্ট্রি where more than 1000 people live in per square kilometer of an area is always challenging, and this becomes a nightmare, দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়, when most of the resources lie in the hands of a handful amount of population because of systematic weaknesses caused mainly due to corruption.
and this becomes nightmare, দুঃস্বপ্নে পরিণত হয় যখন অধিকাংশ রিসোর্স একটা মুসলিম মানুষের হাতে থাকে বিকজ অফ সিস্টেমেটিক উইকনেসেস, এখানে সিস্টেমিক দুর্বলতা, কস্ট মেইনলি ডিউ টু কারাপশন। With the Bangladeshi people could not come out from the heinous claw of corruption even after 50 years of independence, though the people have dreamed since the independence to build a nation which will be free from corruption and deprivation. এই হলো আমাদের ইন্ট্রোডাকশন। এরপর আমরা যাব মিনিং অফ কারাপশন। Corruption is dishonest behavior by those in position of power, such as managers or government officials. Corruption can include giving or accepting bribes or inappropriate gifts, double dealing under the table transaction, manipulating elections, diverting funds, laundering money, forgery scams, extortion, nepotism, cheat and deception, and defrauding industry. এটা হলো আমাদের মিনিংটা, আমরা এখানে বলবো এভাবে। আমরা দেখবো যে প্রেজেন্ট সিনারিও অফ কারাপশন ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের যে প্রেজেন্ট সিনারিও অফ কারাপশন সেটা যদি দেখি, from small fries to big guns, from cooperative societies to state-owned banks, from peon to many policymakers of various departments of the state are found getting involved in corruption over the last few decades. Laundering thousands crores taka by individual effort reminds us the depth and dimension of corruption. If we want to understand the present scenario of Bangladesh in corruption, we will have to go through the following index. CPI 2021 Bangladesh results in corruption. Bangladesh scored 26 out of 100, same as 2020, 2019, and 2018, but 2 points lower than 28 in 2017. অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশ স্কোর হলো 100-তে 26 মাত্র, 2020-এ 19-এ 18-তে, শুধু 17-তে ছিল 28, তার থেকে 2 কমে, অর্থাৎ হয়েছে আমাদের 26, যেটা অনেক পোর একটা স্কোর। Bangladesh rank counting from top in 2021 is 147 among 180 countries, which is 1 step lower than 2020. Counting from below, Bangladesh is ranked at 13th from below, which is 1 step higher than 2020. The performance is disappointing. No improvement in score and 1 step lower ranking from top, though an insignificant 1 step better in terms of ranking from below. Among the 8 South Asian countries, Bangladesh remains second lowest both in score and rank, better than only Afghanistan, which has scored 16 and ranked 174th from top. Bangladesh rank is the third lowest among 31 Asia Pacific countries, better than only Cambodia, followed jointly by Afghanistan and North Korea. Causes of corruption. Causes of corruption in our country are myriad. These are as follows. First one, corruption-friendly system. অর্থাৎ এখানে দুর্নীতি বান্ধব সমাজ। It is hard to control corruption by showing the fear of punishment after death, or by giving religious sermon of gaining a big heaven after physical demise from this world. Rather, transparency of the system can best serve the purpose. We cannot bring corruption under control until and unless we can stop corruption-friendly system in all the institutions providing services to the masses. Big words in the name of controlling corruption will bring nothing but a big zero. Corruption-friendly society, দুর্নীতি বান্ধব সমাজ. It does not sound well when we say the word a corruption-friendly society. আমরা যখন দুর্নীতি বান্ধব সমাজের কথা বলি, এই শব্দটা ভালো শোনা যায় না। In many cases, we see the activities of the individuals of the society indirectly encourage corruption. কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে ব্যক্তিদের যে কর্মকাণ্ডগুলো সেটা দুর্নীতিকেই বরং উৎসাহিত করে। For example, when corrupt people donate money to different charitable society or even religious organization, charitable organization or even religious organization, we do not protest or do not want to know whether the amount donated is white or black. Moreover, many educated people of the society prefer those jobs where there are ample chances of corruption.
Culture of impunity, মানে বিনা বিচারে ছাড় দেওয়ার সংস্কৃতি। Culture of impunity in the name of my man or our man raises corruption in all the levels of the society. If we cannot come out from the culture of impunity, we cannot control corruption. Greed for money and wealth. Some people have inherent tendency to earn money and wealth. This greed for earning huge amount of money makes people addict and reckless, and thus they lose the sense of right or wrong. Future financial worries and anxieties. Future financial worries and anxieties force many people to get involved in corruption in some form or other. Many employees working in private sector earn too little to save something for the future. Moreover, they do not get post-retirement benefits. As social safety net is poor in our country, many people get involved in corruption to minimize financial risk of the future. Poor salary and other benefits. Salary and other benefits in many jobs in both public and private sectors are not enough to meet up increased family expenditure. And thus, finding no other means of managing family expenditure, they get involved in corruption if there is any chance to do the same. Insufficient social safety net. Unlike developed countries, developing countries like Bangladesh, having more than 1,000 people in per square kilometer of area cannot ensure social safety net to those who are in need of it. অর্থাৎ ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে সোশ্যাল সেফটি নেটের কাভারেজের মাধ্যমে সবার জন্য সুযোগ সুবিধা এনশিওর করা যায়, কিন্তু বাংলাদেশে যেখানে পার স্কোয়ার কিলোমিটার 1,000-এর বেশি লোক বাস করে, এরকম একটা পপুলাস কান্ট্রিতে সোশ্যাল সেফটি নেট সবার জন্য এনশিওর করাটা আসলে কঠিন। Life devoid of ethics and morality. Those who lead life devoid of ethics and morality unhesitantly get involved in offenses like misappropriation of money, financial scams, cheat and deception, and so on. They show no signs of sadness or of repentance for such an unethical and immoral deed. This is surely accelerates the wheel of corruption. Lack of proper education and poor upbringing. Certificate only education and poor upbringing at family level make people corruption friendly to some extent, as they fail to distinguish between rightness and corruption, goodness and evil, virtue and sinfulness. Inadequate measures by Anti-Corruption Commission. Inadequate and feeble steps by Anti-Corruption Commission cannot play effective role to root out the poisonous teeth of the corrupt but influential people. If Commission follows choose and pick system, it cannot bring corruption under control till doomsday. কিয়ামত পর্যন্ত এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। Harassment of service-seeking people. Harassment of service-seeking people in various departments, directorates, branches, and sections under different ministries of the government is an open secret. These sufferings of the masses can only be brought under tolerable level if corruption-free system can be ensured. Acute income discrimination. Corruption creates acute income discrimination, as most of the amount of money and wealth lies in the hands of about 10 to 12% of the people of the country. This acute income discrimination creates mounting frustration among the majority of the people. People's deprivation of benefits from resource distribution. Ours is a densely populated country, but resources are scarce. মানে আমাদের হলো ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, কিন্তু সম্পদ খুবই সীমিত। Mismanagement, irregularities, and corruption deprive many people of their rights as citizens. They also do not get proper services from various service providing sectors of the government. As a result, deprived and aggrieved people, অর্থাৎ বঞ্চিত এবং ক্ষুব্ধ মানুষগুলো get afflicted with frustration and grievance, which ultimately result in intolerance and hatred towards those who have had a lot. Inadequate measures by Anti-Corruption Commission. Though we have an independent Anti-Corruption Commission, it has failed to take visible steps against the big guns in many cases. The Commission is criticized by many for taking choose and pick policy while taking steps. The government should extend a wholehearted support to the Anti-Corruption Commission so that it can play effective role to curb corruption. Effects of corruption.
The effects of corruption can be felt to the backbone in each and every stratum of the story of the society. The effects of corruption include, but not limited to, the following. Of the corruption, দুর্নীতির ফলাফলটা নিচের গুলোর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এগুলোই সব শেষ না, এর বাইরেও আরো থাকতে পারে আছে। ইরোডাইং ইরোডাইং ট্রাস্ট, অর্থাৎ বিশ্বাসকে ধ্বংস করা। ট্রাস্ট ইজ ইরোডেড, ক্ষয়িষ্ণু হয় বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বিকজ অফ করাপশন, as the people who are engaged in corruption try to shape or color the truth to their liking rather than being transparent and authentic in their communication. The service-seeking people rarely have trust in those whom they go for service to. Weakening democracy. The increased corruption leads to a declining trust in elites and the state. In a country with a high corruption level, the population has no confidence in their politicians and civil servants. With suspicion and even fears of elites, the population cannot invest itself in voting, being involved in civil society, or participating to the public debates. Consequently, the culture of democracy begins to crumble. Hampering economic growth. According to a paper titled The Impact of Corruption on Growth and Inequality, published by Transparency International, at the macro level, the literature generally shows that corruption has a negative direct impact on economic growth and development. Corruption has an indirect effect on countries' economic performance by affecting many factors fueling economic growth, such as investment, taxation, level, composition, and effectiveness of public expenditure. Exacerbating inequality, poverty, and social deviation. অর্থাৎ এখানে ইনইকুয়ালিটি, বৈষম্য, দারিদ্র এবং সোশ্যাল যে ডিভিশন রয়েছে সেগুলোকে ত্বরান্বিত করা বা ব্যাপকভাবে নিয়ে যাওয়া। Corruption can lead to tax evasion, poor tax administration, and exemptions that disproportionately favor the well-connected and wealthy population groups. This can reduce tax base and the progressivity of the tax system, possibly leading to increased income inequality. Apart from this, owing to corruption, most of the money and wealth of the society lies in the hands of the few. Affecting market mechanism. It can be said with certain proof that corruption raises the prices of commodities to some extent. As prices go up, owing to unbridled corruption syndicate, it breaks entire market mechanism, causing untold sufferings and financial hardship for most of the people, creating imbalanced situation in the society. Corruption creates imbalanced situation in the society, as many people are seen to spend many times higher than their legal incomes. At times, it is also seen that some people have no legal sources of income but use cars whose prices are more than 1 crore. Such a situation creates bubbles in the society at first, before leading the entire society to the path of intolerance and hostility. তারপর কনক্লুশন যাব। দেখেন কনক্লুশন, মাই পিজান্টস আর নট করাপ্ট, আমাদের আমার কৃষকেরা দুর্নীতিবাজ না। মাই লেবারার্স আর নট করাপ্ট, হু টেক্স ব্রাইব দেন, তাহলে কারা ঘুষ নেয়। হু ক্যারিস আউট ব্ল্যাক মার্কেটিং, কারা কালোবাজারি করে। হু সার্ভস অ্যাজ ফরেন এজেন্ট, হু ডাজ মানি লন্ডারিং, কারা মানি লন্ডারিং করে। হু ডাজ হোর্ডিং, কারা মজুদ করে। ইট ইজ as the 5% educated people, এটা আমরা যারা 5% শিক্ষিত মানুষ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। It cannot be denied that various initiatives of the government, including digitalization, automation, e-governance, and warning against corruption, could not bring visible development in reducing corruption. Thus, policymakers of the government will have to reshuffle their steps and measures in bringing corruption under tolerable limit and ensuring transparency, accountability, and confidence of the masses.
Otherwise, the benefits of the development will go into the pockets of the handful amount of population who will enjoy air from air conditioners even in the winter season, and many others will not get electricity even in the severe hot of the summer. Consequently, the dream of Sonar Bangla will remain merely a dream which will never come true. তাহলে এই যে কনক্লুশনের মধ্যে আপনার কিছু ক্রিয়েটিভিটি থাকবে, কিছু সৃষ্টিশীলতার স্পর্শ থাকবে, লেখার গভীরতা থাকবে। এক্সামিনারকে আহ্বান করতে হবে, জাগাতে হবে যে ইয়েস আপনি একটু ডিফারেন্ট ভাবে চিন্তা করেন, আপনার চিন্তাটা ডিফারেন্ট, আপনার শব্দচয়নটা ডিফারেন্ট, আপনার লেখার যে মান সেটা অন্যদের থেকে ডিফারেন্ট। এটা লিখতে লিখতে আসতে থাকবে। আর যারা আমরা একটু দুর্বল, যারা ভালো ইন্ট্রোডাকশন কনক্লুশন লিখতে পারি না, তাদের কাজ হলো যে 8-10টা এসের ইন্ট্রোডাকশন ও কনক্লুশন আমরা মেমোরাইজ করে নিব, এবং এটাই এই মানের এসিগুলো থাকবে, এই ধরনের যে এসিগুলো থাকবে সেখানে আমরা হুবহু কপি করতে পারবো। এই কারণে মেমোরাইজেশন, বারবারই বলি যে মেমোরাইজেশন প্লেজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন কেস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। সো আপনাকে মেমোরাইজেশনের উপর ফোকাস করতে হবে, মেমোরাইজেশনের দিকে থাকতে হবে। আমরা এটা আমাদের পেজ হলো পাথওয়ে টিউটোরিয়াল, সেই পেজে আমরা এটা আপলোড করব, অর্থাৎ একটা পিডিএফ ফাইল আপনারা পাবেন, এখান থেকে পিডিএফ ফাইল দেখে নিতে পারবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই, পরবর্তীতে আবারও নতুন একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হবার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করছি। বিশেষ করে সামনে যাদের বিসিএস রিটেন পরীক্ষা, তাদের জন্য শুভকামনা। এবং আপনাদের যদি কোনো কোয়েরি থাকে, কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, আপনারা কমেন্টস করতে পারেন, অথবা আমাদের পেজে, আমি আবারও বলছি আমাদের পেজ পাথওয়ে টিউটোরিয়াল, সেখানে আপনারা নক করতে পারেন আমাদেরকে। সবাইকে ধন্যবাদ।